Previous year TANCET paper solution. This is the TANCET 2018 MBA paper data sufficiency question number 62. Question படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி let's quickly run through the 4 answer options. எப்பவுமே டிஎஸ்ல மாத்திரம் இந்த 4 ஆன்சர் ஆப்ஷனும் எல்லா வருஷமும் சேமா இருக்கணும்னு அவசியமே இல்லை. வருஷம் மாத்திட்டு இருக்காங்க. Let's run through the options for year 2018. A alone is sufficient, then go with answer option 1. அப்படின்னா A alone is sufficient, B is not sufficient, then we'll go with 1. B alone is sufficient, then we'll go with answer option 2, which is A is not sufficient, B is sufficient. B alone nu சொல்லிருக்காங்க. Answer option is 3, the statements together are sufficient. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? A alone is not sufficient, B alone is not sufficient. But when we combine the two statements, the given data is sufficient, then we'll go with 3. Answer option is 4, both are sufficient அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. அப்படின்னா A alone is sufficient, so is B alone. Each statement is independently sufficient. Quickly read the question. What will be the total weight of 10 poles, each of the same weight? என்ன சொல்லியிருக்காங்க? 10 போலோட மொத்த வெயிட் இருக்கணும். என்னன்னு கேட்டுருக்காங்க. கொடுத்துருக்கிற டேட்டா வந்து எல்லா போலோட வெயிட்டுமே சேம் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Let's read the statements in a while. Before we go to the statements, have clarity on what the answer to the question should be. இந்த 10 போலோட டோட்டல் வெயிட் கேட்டிருக்காங்க. So we need to come up with an answer which is going to be something like this. இந்த 10 போல் சேர்த்தா டோட்டல் வெயிட் வந்து 400 kgs அப்படின்னு ஏதோ ஒரு யூனிக் நம்பர் followed by a unit of weight இருக்கணும். If you are able to get that using the information in the statements, the data is sufficient. What's the approach? Start with statement A alone first. அது sufficient-ஆ இல்லையான்னு பாருங்க. அதுக்கப்புறம் look at statement B alone. Check out whether it is sufficient or not. இது ரெண்டுமே தனித்தனியாக sufficient-ஆ இல்லைன்னா combine பண்ணி பாருங்க whether it is sufficient. This is the approach we're going to take. So step 1, let's evaluate statement A alone. A alone என்ன சொல்லியிருக்கான்? 1/4 of the weight of each pole is 5 kgs. ஒரு வேரியபிள் அசைன் பண்ணலாம். Weight of each pole, weight of one pole is equal to x kgs எடுத்துக்கலாம். இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன கொடுத்துருக்கோம்? 1/4 of the weight of each pole. ஒரு போலோட weight x kgsனா 1/4 of the weight will be 1/4 of x. That is equal to 5 kgs அப்படின்னு இருக்கான். ஸோ அப்போ x எவ்வளவு? x is equal to 5 into 4, which is equal to 20 kgs. Weight of one pole is 20 kgs. நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? Weight of 10 poles கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ weight of 10 poles is equal to 10 into 20, which is equal to 200 kgs. Do we have a unique answer? Yes. So statement A alone is sufficient. இப்போ பார்க்கலாம் என்னென்ன ஆன்சர் ஆப்ஷன்லாம் பாசிபிள்னு. ஸ்டேட்மெண்ட் A alone is sufficientனா ஆன்சர் ஆப்ஷன் 1 இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. வாட் டஸ் 1 சே? A alone is sufficient, B is notனு. இப்போ நம்ம B பார்த்துட்டோமா? ஸ்டேட்மெண்ட் B நம்ம ஒன்றும் பார்க்கல. ஸோ 1 இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது, 1 தான் சொல்ல முடியாது. ஆன்சர் ஆப்ஷன் 2 இருக்க முடியுமா? ஆன்சர் ஆப்ஷன் 2 சேஸ் B alone is sufficient. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? A is not sufficient அர்த்தம். We realize A is sufficient. ஸோ 2 இருக்க முடியாதுன்னு தெரியும். What is answer option 3? Answer option 3 states that the statements together are sufficient. அப்படின்னா A alone is not sufficient, B alone is not sufficient. தனித்தனியாக சஃபிஷியண்ட்டாக இல்லை, கம்பைன் பண்ணாதான் சஃபிஷியன்ட் அப்படிங்கிறாங்க. நமக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் A alone sufficient வந்துருச்சு. ஸோ கம்பைன் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஸோ 3 இருக்க முடியாது. What is answer option 4? Each statement is independently sufficient. Both are sufficient அப்படின்னு இருக்கான். A alone is sufficient, B alone is also sufficient. அதான் இருக்க முடியுமா? இப்போ நம்ம எவாலுவேட் பண்ணியிருக்கிறது ஸ்டேட்மெண்ட் A alone தான். B நம்ம பார்க்கவே இல்லை. ஸோ 4 இருக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் A alone is sufficientனா the first thing that you can do is you can eliminate answer options 2 and 3. இந்த வருஷம் 2018 கொடுத்த மாதிரி ஆன்சர் ஆப்ஷன்ஸாக இருந்ததுன்னா if statement A is sufficient, eliminate 2 and 3. Your answers will be one of these two, 1 or 4. A 1 or 4னு சொல்கிறேன். ஸ்டேட்மெண்ட் A sufficient தெரியும், B sufficientஆக இல்லையான்னு தெரியாது. Bயும் sufficientஆக இருந்தால் will go with 4. B sufficientஆக இல்லைன்னா will go with 1. Quickly summarize it at this point before we go on to statement B. Right, we'll summarize it. 1/4 of the weight of each pole is 5 kgs, which means the weight of one pole is 4 times that, which is equal to 20 kgs. நம்ம கேள்வி என்ன? Weight of 10 poles, each of which has the same weight. So 10 போலோட weight is going to be equal to 200 kgs. Statement A alone is sufficient. A alone is sufficient. We realize that eliminate answer options 2 and 3. இதை முதல்ல பென்சிலில் கொஸ்டின் பேப்பர் பக்கத்தில் எழுதி 2 and 3 eliminate பண்ணிடுங்க. ஸோ தெரியாதனமாக கூட நம்ம இந்த ஆன்சர் பண்ணிடக்கூடாது. இஃப் A is sufficient, eliminate 2 and 3. Your answer options narrow down to 1 or 4. 1 4 அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் B sufficientஆனு கண்டுபிடிக்கணும். So evaluate statement B alone. The total weight of the 3 poles is 20 kgs more than the total weight of 2 poles. We'll go with the same variable assignment. Weight of one pole is equal to x kgs எடுத்துக்கலாம். ஸோ வெயிட் ஆஃப் 3 poles எவ்வளோ இருக்கும்? 3 போலோட வெயிட் வந்து இதுக்கு 3 டைம்ஸ் இருந்து இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு 3x kgs. வெயிட் ஆஃப் 2 poles எவ்வளோ இருக்கும்? வெயிட் ஆஃப் 2 poles இஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு 2x kgs. நமக்கு இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கான்? வெயிட் ஆஃப் 3 poles which is 3x kgs is 20 more than weight of 2 poles. Weight of 3 poles
is equal to 20 more than weight of 2 poles. Take the 2x to the left hand side. 3x minus 2x will give us x. X is equal to 20 வரும். What is x? X is the weight of each pole. So ஒரு போலோட weight 20 கிலோன்னு தெரியும். So 10 poles ஓட weight எவ்வளவு இருக்கும்? 10 times this, which is equal to 10 into 20, which is equal to 200 kgs. Is statement 2 giving us statement B giving us a unique answer? Yes. So statement B alone is also sufficient. A evaluate பண்ணி முடிச்சு A sufficient தெரிஞ்சோன்னா we said our answers are going to be 1 or 4 அப்படின்னும். எப்போ 1 இருந்திருக்கும்? A alone sufficientனா 1 இருந்திருக்கும். B sufficientா இல்லாம இருந்திருந்தா 1 இருந்திருக்கும். B is also sufficient. So answer option 4 is the correct answer. Summarize it in a printed form. The weight of 3 poles is 20 kgs more than the weight of 2 poles. So we'll assign variable. The weight of 1 pole be x kgs. So weight of 3 poles will be 3x. The weight of 2 poles will be 2x. என்ன சொல்லிருக்கான்? Weight of 3 poles equals 20 kgs more than weight of 2 poles. Weight of 3 poles தான் 3x ன்னு தெரியும். Weight of 2 poles 2x ன்னு தெரியும். So 3x equals 2x plus 20. Take the 2x to the left hand side. X is equal to 20 தெரியும். X is the weight of 1 pole. So weight of all 10 poles equals 200 kgs. Statement B alone has given us a conclusive unique answer. B alone is sufficient. If B alone is also sufficient, ஏன்னா Aயும் sufficient கண்டுபிடிச்சிட்டோம். Then the answer option is 4, which is both statements are sufficient. Before you leave, couple of things. One, sign up initially as a trial user at online.ascenteducation.com. பேசிக்ஸ்லேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கோம். தமிழ்லையும் இங்கிலீஷ்லையும் சொல்லி கொடுத்துருக்கோம். Most comprehensive online course. You can see a substantial improvement in your TANCET scores if you go with this course. Second thing, subscribe to this channel, youtube.com/TANCETMBA. We keep adding videos regularly. Subscribe பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷனையும் டர்ன் ஆன் பண்ணுங்கள். எப்போல்லாம் வீடியோ ஆட் பண்ணுறோமோ உங்களுக்கு தெரியும். So that's another easy way to keep track of your TANCET preparation. Best wishes for cracking the TANCET.